হাই ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছো। ডিজিটাল আগুন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে আমি যে টিপস নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করেছি তো সেটি হলো NISM 5-এ মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর। তো এই ভিডিওটিতে আমি 50টি MCQ কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করেছি। তা আমার যদি এই ভিডিওগুলো একবার দেখে নিতে পারো তার অন্য কোনো ভিডিও দেখার প্রয়োজন হবে না। এই কোয়েশ্চেনগুলো আমি সম্পূর্ণ লাইভে দেখানোর চেষ্টা করেছি। তা বেশি কথা না বাড়িয়ে তাই আমি ভিডিওটি শুরু করেছি। তা কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 এখানে দেখতে পাচ্ছ যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্ট ইজ ট্রু উইথ রেসপেক্ট টু মার্কেট। এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হলো অপশান নাম্বার বি, সিকিউরিটিজ ইন দ্য পোর্টফোলিও আর ভ্যালুড অ্যাট কারেন্ট মার্কেট প্রাইস। নিচের দিকে স্ক্রল ডাউন করে দেখতে হবে যে এখানে যে অ্যান্সারটি হয়েছে তার যে এক্সপ্লেন এখানে নিচে দেওয়া আছে। তাই এক্সপ্লেনগুলো তোমরা একটু কাজ করবে যে ভিডিওটি পজ করে এই এক্সপ্লেনগুলো একটু দেখে নেবে। তাহলে কী হবে যে নেক্সট যে কোশ্চেনগুলো হবে সেগুলোর জন্য খুব একটা বেশি ভাবতে হবে না, এখান থেকে অধিকাংশ কোশ্চেনেরই অ্যান্সার পাওয়া যায়। তো নেক্সট কোশ্চেন হলো হোয়েন দেয়ার ইজ এ নিড টু উইথড্র মানি ফ্রম দ্য স্কিম, দেন আইসি যেমন হচ্ছে রিপারচেজ রিডেপশন, দ্য ডিস্ট্রিবিউটর মাস্ট অ্যাসেস দ্য ইমপ্লিকেশন অফ ড্যাশ অ্যান্ড ড্যাশ অন দ্য ইনভেস্টর্স পোর্টফোলিও। কারেক্ট অ্যান্সার হলো অপশান নাম্বার সি, দ্য ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স অ্যান্ড এক্সিট লোড। নিচের দিকে স্ক্রল ডাউন করলে এখানে যে অ্যান্সার তার যে এক্সপ্লেন দেওয়া আছে। নেক্সট কোশ্চেন হলো এ মিউচুয়াল ফান্ড ম্যানেজার ইজ প্ল্যানিং টু ইনভেস্ট ইন ইন্ডিয়ান ফার্মা কোম্পানিজ as these companies are setting up a new manufacturing capacities. Identify the investment style of the fund manager. The correct answer is option number C, growth investment style. Next question holo returns from an international fund depend on which of the following factors. The correct answer is option number C, both of these. Next question holo decision in tactical asset allocation are taken on the basis of. The correct answer is option number D, the likely behavior of the markets. Next question holo which is the first step that a mutual fund distributor should take in building a mutual fund portfolio for this investor. The correct answer holo option number D, he should set the financial goal of the investor. Next question holo identify the true statement with respect to scheme performance disclosure. এখানে দুটো অপশন দেওয়া আছে, দ্য ডাটা রিলেটেড টু ফান্ড পারফরমেন্স অফ দ্য মিউচুয়াল ফান্ড ইজ অ্যাভেলেবল অন দ্য AMFI ওয়েবসাইট, SEBI হ্যাজ ম্যান্ডেটেড ডিসক্লোজার অফ দ্য পারফরমেন্স ডাটা বাই অল দ্য AMCs. দ্য কারেক্ট অ্যান্সার হলো অপশান নাম্বার ডি, বোথ A and B ট্রু, কারণ এখানে দুটোই সঠিক অ্যান্সার আছে। নেক্সট কোশ্চেন হলো Mr. Suresh invest 75 lakhs in a guild fund and gives a local check at 3:30 p.m. What will be the applicable NAV for allotment of units? The correct answer holo option number B, the NAV of the business day on which the funds are available for unutilization. Next question holo can the fundamental attributes of scheme be changed? If yes, the how? The correct answer holo option number C, yes, but thus should be communicated to the two unit holders should be provided an option to exit the scheme. Next question holo
As per SEBI rules, commission cannot be paid to the correct answer হলো investors. Option number A, investors. Next question হলো, to become a mutual fund distributor in India, one has to pass an exam which is conducted by the correct answer হলো অপশন নাম্বার সি, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সিকিউরিটিজ মার্কেট, অর্থাৎ NISM এক্সাম পাস করতে হবে। নেক্সট কোশ্চেন হলো, হোয়াট উইল হ্যাপেন ইফ ওয়ান অফ দ্য জয়েন্ট হোল্ডার্স অফ মিউচুয়াল ফান্ড ফোলিও ডাইস? তো এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হলো অপশান নাম্বার সি, দ্য ইউনিট উইল বি কন্টিনিউ টু বি হেল্ড বাই সার্ভাইভিং জয়েন্ট হোল্ডার্স। নেক্সট কোশ্চেন হলো, AMCs has to put in place a due diligence process to regulate distributors who dash। তো এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হলো অপশান নাম্বার ডি, হ্যাজ presence in more than 20 locations। তো নেক্সট প্রশ্ন হলো, who issue a due diligence certificate starting compliance with all legal formalities at the time of making a new offer of mutual fund units? এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হলো অপশান নাম্বার এ, AMC। নেক্সট প্রশ্ন হলো, ড্যাশ ইজ এ কনসিডার্ড অ্যাজ অ্যান ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টর? এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হলো অপশান নাম্বার ডি, ট্রাস্ট। নেক্সট প্রশ্ন হলো, হু ডাজ অ্যাসেট অ্যালোকেশন মিনস? এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হলো অপশন নাম্বার এ, যে অ্যালোকেটিং এ পোর্টফোলিও টু ডিফারেন্ট অ্যাসেট ক্লাস। নেক্সট প্রশ্ন হলো, if a segregated portfolio is created, it shall be effected from? এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হলো অপশন নাম্বার ডি, দ্য ডে অফ ক্রিয়েট ইভেন্ট। নেক্সট প্রশ্ন হলো, to measure the fund manager's performance, the difference between scheme actual return and its optimal return is calculated and this is known as? এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হলো অপশন নাম্বার এ, আলফা। নেক্সট কোশ্চেন হলো, হোয়াট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম পার্সেন্টেজ অফ দ্য হোল্ডিং ক্যান এ সিঙ্গেল ইনভেস্টর হ্যাভ ইন এ মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম? এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হলো অপশান নাম্বার বি, 25%। সিঙ্গেল ইনভেস্টর অনলি 25%ই হোল্ডিং করতে পারে। নেক্সট প্রশ্ন হলো, হোয়াট ইজ ইন্ডেক্সেশন? ইন্ডেক্সেশন বলতে আমরা কী বুঝি? কারেক্ট অ্যান্সার হলো অপশান নাম্বার ডি, অ্যাডজাস্টিং দ্য cost of acquisition upward to reflect the impact of inflation। নেক্সট কোশ্চেন হলো, যে in a mutual fund application form, if direct is a mention the space provided for ARN and the choice of the regular plan is indicated, then the application will be considered as? দ্য কারেক্ট অ্যান্সার হলো অপশান নাম্বার বি, ডাইরেক্ট প্ল্যান অ্যাপ্লিকেশন। নেক্সট প্রশ্ন হলো, দ্য কমোডিটিজ অ্যাজ অ্যান অ্যাসেট ক্লাস ডাজ নট ইনক্লুড? এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হলো অপশান নাম্বার সি, আর্ট। নেক্সট কোশ্চেন হলো,
In which of the following cases is the transaction charges to be paid to the mutual fund distributor deduct from the gross investment of the investors? The correct answer হলো অপশন নাম্বার এ, when the investor purchase mutual fund units worth up to 10,000 through a mutual fund distributors. Next question হলো, who has the responsibility of overseeing legal complaints in a mutual fund? The correct answer হলো অপশন নাম্বার সি, the trustee. The correct answer হলো অপশন নাম্বার সি, the trustees. Next question হলো, identify the true statement with respect to stamping of application for non-financial transaction of a mutual fund. এখানে তিনটে অপশন দেওয়া আছে, টাইম স্ট্যাম্পিং ইজ রিলেভেন্ট, 2 নম্বর হচ্ছে ডেট স্ট্যাম্পিং ইজ প্যারেস্টিয়ান, 3 নম্বর হচ্ছে ডেট অ্যান্ড টাইম স্ট্যাম্পিং ইজ ডান। দ্য কারেক্ট অ্যান্সার হলো অনলি বি অ্যান্ড সি আর ট্রু, দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। নেক্সট প্রশ্ন হলো, an existing bond fund will tend to lose value when market interest rate. The correct answer হলো অপশন নাম্বার ডি, রাইজ। নেক্সট কোশ্চেন হলো, a person who want to retaining liquidity in his investments should invest in. দ্য কারেক্ট অ্যান্সার হলো অপশন নাম্বার এ, লিকুইড ফান্ডস। লিকুইড ফান্ডসে ইনভেস্ট করতে পারে। নেক্সট প্রশ্ন হলো, ইনফরমেশন আন্ডার ফরেন অ্যাকাউন্ট ট্যাক্স কমপ্লেন্স অ্যাক্ট অর্থাৎ ফাটকা ইজ টু বি প্রোভাইডেড অনলি ইফ। দ্য কারেক্ট অ্যান্সার হলো অপশন নাম্বার ডি, দ্য কান্ট্রি অফ বার্থ, সিটিজেনশিপ, ন্যাশনালিটি, ট্যাক্স রেসিডেন্সি ইজ আদার দেন ইন্ডিয়া। নেক্সট প্রশ্ন হলো, দ্য AMFI কোড অফ ইথিক্স ACE সেট আউট। দ্য কারেক্ট অ্যান্সার হলো অপশন নাম্বার এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, দ্য স্ট্যান্ডার্ডস অফ গুডস প্র্যাকটিসেস টু বি followed by the AMC in their operations and in their dealings with investors, in intermediaries and the public. Next question হলো, dash a dash investors will prefer lower risk and will settle for a lower return. The correct answer হলো অপশন নাম্বার এ, কনজারভেটিভ। নেক্সট কোশ্চেন হলো, a sample of the scheme related information document is found in the dash. The correct answer হলো অপশন নাম্বার বি, কি ইনফরমেশন মেমোরেন্ডাম অর্থাৎ কিম। নেক্সট কোশ্চেন, at what price can investors buy or sell unit of an open-ended fund after the new fund offer? The correct answer হলো অপশন নাম্বার এ, the NAV of the mutual fund units. নেক্সট প্রশ্ন হলো, identify the true statement with respect to total expense ratio. The correct answer হলো অপশন নাম্বার বি, the AMC can charge the total expense ratio and it is to be communicated to all the unit holders. Next question হলো, identify the false statements. Option number A, share certificate is a physical asset.
Option number 2, debenture is a physical asset as the paper on which it is printed has value. The correct answer হলো option number B. Both statement A and B are false. এই অর্থাৎ ফিজিক্যাল স্টেটমেন্ট কোনোটি নয়। নেক্সট কোশ্চান, আইডেন্টিফাই হুইচ স্টেটমেন্ট ইজ ট্রু। দ্য কারেক্ট অ্যান্সার হলো অপশন নাম্বার সি, ইনভেস্টর ক্যান হেল্ড দ্য ইউনিটস অফ এ মিউচুয়াল ফান্ড ইন ফ্র্যাকশন অফ 1 ইউনিট। নেক্সট কোশ্চান, which expense can be charged by the AMC to a mutual fund scheme? The correct answer হলো option number C, expenses which are incurred to manage the fund. Next question, what is fixed in a closed-ended fund? The correct answer হলো option number A, the unit capital. Next question, from which of these can the mutual fund not distribute dividends? The correct answer হলো option number A, unrealized appreciation in a value of investment. Next question হলো আইডেন্টিফাই দ্য ট্রু স্টেটমেন্ট। দুটো অপশান দেওয়া আছে, যে অপশান নাম্বার এ হলো যে ইন্ডিভিজুয়ালস ক্যান রেজিস্টার আপ টু 5 ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট উইথ এ মিউচুয়াল ফান্ড। 2 নম্বর অপশান আছে যে এ নন ইন্ডিভিজুয়াল ক্যান রেজিস্টার আপ টু 10 ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট উইথ এ মিউচুয়াল ফান্ড। এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হলো অপশান নাম্বার এ, বোথ এ অ্যান্ড বি আর কারেক্ট। নেক্সট কোশ্চেন হলো how often does a mutual fund disclose the information on total expense ratio charged to a mutual fund scheme and where is this published? The correct answer হলো option number B, daily on the mutual fund website. Next question, where is the information regarding investors service center, minimum investment amount and how to make the purchase of mutual fund mentioned? The correct answer হলো অপশন নাম্বার সি, কি ইনফরমেশন মেমোরেন্ডাম অর্থাৎ কিম। নেক্সট কোশ্চেন, if a third party payment is to be made for subscribing to a mutual fund scheme, then which of the following is are essentially required? The correct answer হলো অপশন নাম্বার সি, the third party has to provide PAN details and also comply the KYC norms. Next question, identify the true statement with respect to unclaimed dividend in mutual fund scheme. The correct answer হলো অপশন নাম্বার বি, the asset management company অর্থাৎ AMC is expected to make a continuous effort to remind the investors through letters to claim their dues. Next question, short-term capital loss from an investment can be set up against. The correct answer option number A, short-term capital gain or long-term capital gain. Next question, a mutual fund scheme performance must always be measured relative to the option number B. The correct answer হলো benchmark. Next question, identify the true statement. দুটো অপশন দেওয়া আছে, অপশন নাম্বার এ, অ্যান অ্যাডেন্ডাম মাস্ট অ্যাকম্পানি দ্য কিম। 2 নম্বর অপশন হচ্ছে অ্যাডেন্ডাম ইজ কনসিডার্ড টু বি এ পার্ট অফ দ্য স্কিম রিলেটেড ডকুমেন্ট। দ্য অপশন নাম্বার হলো অপশন নাম্বার এ, দ্য কারেক্ট আনসার হলো অপশন নাম্বার এ, বোথ এ অ্যান্ড বি ইজ ট্রু।
Next question. A minor has one more year to become a major. A 3 years SIP is started in the minor's folio. Which of the following statement is true in this case? The correct answer হলো option number C. The SIP will be registered for only 1 year till the investor attains majority. Next question. Which of these is a passive fund? Passive fund বলতে আমরা কি বুঝি? এক নাম্বার হচ্ছে যে গোল্ড সেক্টর ফান্ড, দু নাম্বার হচ্ছে গোল্ড মাইনিং কোম্পানিজ ফান্ড, তিন নম্বর হচ্ছে গোল্ড এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড, চার নম্বর হচ্ছে গিল্ড ফান্ড। অর্থাৎ এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হলো অপশান নাম্বার সি, যে গোল্ড এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড। নেক্সট কোশ্চেন। If there is a breach of the code of conduct by an intermediary and a second violation by the intermediary is provided, then the registration of the intermediary is the correct answer holo option number B, cancelled. Next question. In a corporate bond fund, the minimum investment in highest rated corporate bond fund is dash of the total asset. The correct answer হলো option number B, 80%. তো ভিউয়ার্স, এই ভিডিওতে আমি 50টি প্রশ্ন সম্পূর্ণভাবে ক্লিয়ার করেছি। যদি কোনো অসুবিধা হয়ে থাকে আমাকে ভিডিও বক্সে কমেন্ট করতে পারো, এবং প্রতি ভিডিওতে আমি প্রতিটি কোশ্চেনের যে অ্যান্সার তাতে আমি এক্সপ্লেন দেওয়ার চেষ্টা করেছি। ভিডিওটি পজ করে এক্সপ্লেনগুলো আস্তে আস্তে দেখে নিও। আমার যদি এই ভিডিওগুলি একবার দেখে নিতে পারো তো দ্বিতীয় আর কোনো ভিডিও দেখার প্রয়োজন হবে না। সবাই ভালো থাকবেন। জয় হিন্দ, জয় ভারত। আরও দেখা হবে পরের ভিডিওতে। জয় হিন্দ।